Galera, é isso mesmo. Jogaram Black Myth Wukong. Tipo, muita gente jogou ao redor do mundo, né? 2 horas e pouco, aí 3 horas do jogo. E acabaram de publicar os seus primeiros previews, né? As pré-visualizações, as suas primeiras impressões do game. E, ai, mano, eu já falei, tô 4 anos esperando isso aqui. Pra mim é o game mais aguardado de 2024. E se é GOT ou não, não sei. Mas pelo que eu posso perceber nessas previews aqui, sei não, hein? Tá em qualidade agora de arrebentar, estamos vendo o game como ele realmente é, né? E aí eu vi uma preview vazada, eu acho que vários de vocês viram uma preview vazada hoje, né? Mais cedo, acho que só queimaram largada aí um site, né? A gente viu. E eu falei, não vou falar nada, não vou comentar nada do tipo em vídeo, né? Porque pode dar strike e tal. Mas agora saiu oficialmente, então vamos dar uma olhada em algumas previews aqui e ver o que a galera tá achando de Black Myth Wukong, sem contar que tem gameplay novo, velho, que a gente nunca viu, bosses que a gente nunca viu. Bom, vamos lá, vamos dar uma espiada nisso aqui juntos aqui. Eu não vou olhar a que eu vi, né? Ou vou, sei lá. Essa daqui é da IGN, acabaram de publicar, não vi, vou ver com vocês. Bora lá, mano, vamos ver qual é que é. The list of impressive-looking Souls-like games on the horizon is long, with games Espera um pouquinho, deixa eu só... tá em 1440p, depois tem um vídeo que tá em 4K, vamos lá. like Phantom Blade Zero, Flintlock: The Siege of Dawn, already done an extensive preview on what Wukong plays like on a late game build, with many techniques, stances, and transformations already unlocked, which is great because my 2 hours covered pretty much the very start of the game. The first thing that I noticed as I started playing was how fluid and fast Wukong feels to control. Olha aí, o jogo é muito rápido e muito fluido, velho. Eu olho pra ele assim, eu vejo o Sekiro, tá ligado? Que delícia. Vamos lá. E aqui, a IGN tá misturando alguns gameplays novos com alguns antigos, tá? Mas o que eu tô interessado é ver o que só tem imagens novas, que daqui a pouco eu já vou mostrar pra vocês em 4K. Vamos lá. Many Souls-likes are built on a foundation of slower and more methodical combat, but Wukong feels exceptionally quick and agile. From the beginning, there's actually no block button. Não tem botão de bloqueio. Block projectiles, but as far as melee attacks go, everything must be dodged. To that end, there's a Bayonetta-style dodge system where you can dodge. Olha aí, galera. Tudo deve ser desviado. Não tem botão de bloqueio. Caraca, velho, que louco. Ousado, hein? Se realmente for isso. Up to 3 times very quickly, but after the third one, you're punished with a lengthy recovery time to try and curb people from just mindlessly mashing the dodge button. Perfectly timed dodges will reward you with extra focus, and once your focus bar has been filled, you get a focus point that allows you to chain a strong attack into your light combo string for a big Ai, chunk que of da hora o damage. botão de foco. Later on, those focus points can also be spent on different types of special moves that you unlock in the skill tree. Olha esse panda, urso, sei lá. Also has access to a number of spells that consume his mana. I only really got to play around with the Immobilize spell, which Então, peraí, que isso aqui é importante, mano. Later on, those allows you to reward you with extra focus, and once your Vocês estão focus vendo aqui bar embaixo has onde been ele tá filled, you get mostrando? a focus point that allows you to chain a strong attack into your light combo string for a big focus bars. Ó, aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Tem os pontinhos de foco. Cada vez que você enche esse pontinho, você tem 3 ataques especiais pra poder usar, ó. Been filled, you get a focus point that allows you to chain a strong attack into your light combo string for a big chunk of damage. Later on, those focus points can also be spent on different types of special moves that you unlock in the skill tree, which we'll get to a bit later. Wukong also has access to a number of spells that consume his mana.
I only really got to play around with the immobilize spell, which, as you can imagine, stops an enemy in their tracks and allows you to sneak in a few hits before the spell's effect wears off. Stronger enemies, and especially bosses, are affected by the spell much less, and sometimes they were able to shrug it off entirely. Even at just an early stage, combat was a fun dance of actively looking for opportunities to avoid enemy attacks and find openings, keeping an eye on my focus meter so that I can use a damaging heavy attack whenever I had the chance, while also managing my mana and cooldown for my immobilize spell. Eventually, I got my first transformation, which turns Wukong into an absolute beast, with much stronger attacks and a hugely damaging super attack that he can use out of a dodge if he manages to build up a focus point. One of his moves in this transformation is a lightning fast dash attack that made me feel like I had basically turned into the boss that I got the transformation from. Later on, I added olha aí. Então é isso mesmo, ó. Tem esse boss aqui, essa captura é nova. Esse boss que usa o bastão, que depois a gente consegue se transformar nele, cara. Puta, isso é irado. A gente já viu algumas imagens, né, tal, mas eu não me lembro, né, se a gente já tinha essa informação, né, que a gente se transformava nele porque a gente pegava dele, tipo Mega Man, pegava dele a habilidade, saca? Through my repertoire, the Tower Stance, which swapped out my chargeable overhead strong attack for the ability to stand on my staff and avoid damage on the ground as long as my stamina held out. If I managed to stay on the staff long enough for a focus point to charge, I could spend it to leap off the staff, flip it around, and come crashing down with a powerful strike that felt incredibly cool to pull off. These stances, along with my general combat abilities, could all be upgraded through a level up system that works a lot like Sekiro's. As you defeat enemies, you'll gain Parece com Sekiro, which builds up a bar at the top right of the screen. When the bar is full, you gain a spark, which can be used to purchase upgrades from one of your various skill trees. Once you fill the bar and bank a point, you can't lose it. You can even add that point wherever you want, not just at a shrine, which serves as Wukong's version of a bonfire-like checkpoint. However, if you die before you manage to fill the bar, a portion of that experience will be lost in typical Souls-like fashion. Don't let that trick you into thinking that Wukong is an easy game though, because it certainly is not. Enemies are aggressive, bosses are relentless, and even more so in their second phases, and you only have a scant few restorative potions to keep yourself alive. I also managed to find a secret boss room behind a waterfall that took me to a dragon boss that absolutely wrecked me. Fortunately, you can teleport from shrine to shrine, so you can come back to him much later down the road once you've upgraded your gear and add some more points into your skill trees. And speaking of gear, I didn't manage to find all that much, but I did find enough to at least know that there are sets of armor that grant extra bonuses for wearing multiple pieces of gear. Conjuntos de armaduras. The levels themselves were fairly linear with a couple of branching points that led to some sort of treasure or item pickup. The real star of the show, though, were the boss battles. Even in just 2 hours, I fought against a wide variety of bosses. From a speedy wolf boss that I snagged my first transformation from, to a mule-kicking frog in human clothes, to an extremely difficult 2-phase battle against a snake man. All in all, I greatly enjoyed my time with Black Myth Wukong. Even in just 2 hours of playtime, I felt like I got to experience a lot of combat progression and... Cara, e é aquela coisa, muita gente duvidava desse jogo, né? Não, isso aí é de mentira. Isso aí não é de verdade. Rapaz do céu. Vamos para mais um aqui. Esse aqui é do canal 3D Juegos. E ele trouxe em 4K, mano. 4K? Em 4K, ó. Vamos ver se a gente consegue rodar em 4K. E vamos ver as informações que ele trouxe aqui. Aqui eu acho que tá só a captura nova, mano. 4 años después de dejarnos sin palabras con un potentísimo tráiler de anuncio que costaba creer que fuera real, al fin hemos podido jugar a Black Myth Wukong, el esperadísimo RPG de acción al más puro estilo Souls, que se inspira en las historias del Rey Mono en Viaje al Oeste, una de las obras cumbres de la literatura china. Han sido 2 horas de pura acción que nos han servido para comprobar que Black Myth es un juego muy pero que muy potente, con todas las papeletas para convertirse en uno de los grandes bombazos de este año. Así Oye, ahí, mano. Toma de contacto con el juego en el Summer Game Fest. Y a continuación te contamos con todo lujo de detalles lo que puedes esperar de él. Não, pera aí, cara. Em 4K tá travando um pouquinho. Cara, que absurdo. Así de contentos nos ha dejado esta primera toma de contacto con el juego en el Summer Game Fest. Y a continuación te contamos con todo lujo de detalles lo que puedes esperar de él. No
es habitual que un desarrollador te diga, venga, siéntate aquí que tienes 2 horas para disfrutar del juego. Todo suele ser mucho más rápido y mucho más breve. Y esto demuestra la confianza que el estudio chino Game Science tiene en Black Myth. Jugar durante 2 horas nos ha permitido explorar a fondo todo lo que ofrece el juego. Y ya de primeras nos ha sorprendido por la cantidad de jefes y más jefes a los que nos ha enfrentado en una serie de combates muy espectaculares. Había tantos de estos enemigos únicos que llegamos a preguntar al equipo si esto era así por la demo. Porque Olha isso. Ele tá dizendo que é muito bacana, né, eles terem deixado eles jogarem por tanto tempo, né? Isso só prova a confiança do time no jogo, e tal. E eles encontraram durante essas 2 horas tantos bosses que o cara chegou a duvidar se era mesmo a versão de demonstração ou não. Galera, o jogo é real, mano. Que delícia! Só vem, meu gote. Olha que lindo. Ai, meu Deus. que querían que viéramos las partes más espectaculares del juego. La respuesta fue sorprendente. Es el juego sin trampa ni cartón, lo que cualquiera encontrará cuando empiece su partida en Black Myth Wukong. Y esto es muy bestia, porque tú empiezas la demo en una especie de bosque que puedes explorar libremente y lo que te encuentras es una experiencia de juego súper frenética que requiere tu mejor versión en todo momento. Es verdad que los enemigos que pululan por ahí no son especialmente fuertes y los puedes liquidar bastante rápido, aunque en grupo son fieros, ojo, pero entendemos también que esto es así para darte un pequeño respiro. No vayas a pensar que esto va a ser un paseo. Como en los juegos de From Software, los enemigos pueden ser muy traicioneros, pero también el escenario. ¿Pantanos? Aquí parece que vamos a tener zonas de este estilo. Vamos, que va a ser sencillo morir por efectos inesperados como el envenenamiento. Suele pasar que en los trailers de los videojuegos veamos combates y mucha acción, pero luego nos queda la duda de cómo será ese mundo de fantasía o qué tal funcionará la exploración. Lo que he podido probar, ya os digo que me ha gustado mucho. De entrada, los gráficos. Es fácil despistarse porque todo cuanto te rodea se ve espectacular, así que no te sientas mal si te quedas un buen rato mirando el paisaje. El diseño de estos primeros niveles es tan enrevesado como podía esperarse del género. Nuestra zona era boscosa, pero en otros adelantos ya hemos visto que habrá también regiones montañosas y hasta desérticas. Vamos, que promete haber variedad. Y como buen Souls-like, en Black Myth Wukong no faltan las hogueras, que aquí son altares en los que tienes que rezar para guardar la partida, recuperar fuerzas y mejorar también habilidades y estadísticas del rey de los monos. A él ya le conocéis. Desde el primer tráiler nos ha dejado sin palabras por el altísimo nivel de detalle con el que se ha creado a este personaje de la mitología china, de la que también bebe Dragon Ball. Precisamente si eres fan de la obra de Akira Toriyama, verás qué sorpresa te llevas cuando veas el diseño del maestro Muten Roshi, que aquí ejerce de nuestro guía. Pero más allá de los gráficos, los mejores momentos de esta demo llegaron con los temibles jefes contra los que nos tocó pelear. Nos enfrentamos a un buen puñado, y cada uno era totalmente distinto. Por ejemplo, uno de ellos era un caballero que peleaba en el agua y la utilizaba a su favor para lanzarnos ataques, un jefe rapidísimo. Otro era una especie de bebé cabezón gigante. Sí, bebé cabezón cuesta gigante. definirlo de otra forma porque es que era tal que así, tan poderoso que según nos dijeron nadie había logrado derrotarlo en la demo. Y no, nosotros no fuimos la excepción. Por mucho que lo intentamos, no teníamos suficiente nivel para derrotarlo, lo cual es interesante porque te deja ver que el mundo es imprevisible y que habrá cierto backtracking. Podremos volver a zonas iniciales más adelante para seguir explorando. Pero volviendo a los jefes, peleamos contra otro cuyos movimientos recordaban a los del simio guardián de Sekiro. De hecho, si has jugado a otros juegos del estilo, ya es mucho camino recorrido porque vas a reaccionar a los patrones de los jefes sin darte cuenta. Ya metidos en acción, nos ha gustado mucho cómo plantea las peleas contra los enemigos. En un momento en el que todo Souls-like parece inconcebible sin un parry, Black Myth Wukong ha decidido optar más por las esquivas. De hecho, el protagonista puede hacerlo tan rápido que deja detrás sombras suyas. Olha que legal, mano. Todos los movimientos consumen As esquivas são tão rápidas que deixa a própria sombra pra trás. A gente vê isso aí, né? Na hora que ele esquiva, olha lá, ó. Olha lá a sombra dele. Puta, que louco. Ahora bien, Wukong ataca con su bastón y lo puede hacer, al menos hasta donde vimos, con dos posturas diferentes. Ya sabéis que en muchas artes marciales la postura es fundamental, y aquí nos sirve para atacar con un estilo más potente o uno más rápido. El planteamiento inicial de los combates es muy similar a otros juegos del estilo, pero con algunos añadidos, como poder entrar en una especie de modo poderoso en el que Wukong se transforma y utiliza el fuego. Durante este modo aparece una nueva barra de salud que, solo cuando se agota, se pone fin a la transformación de Wukong.
Esto permite generar cierta... Como é que é? Peraí. Sabéis que en muchas artes marciales la postura es fundamental, y aquí nos sirve para atacar con un estilo más potente o uno más rápido. El planteamiento inicial de los combates es muy similar a otros juegos del estilo, pero con algunos añadidos, como poder entrar en una especie de modo poderoso en el que Wukong se transforma y utiliza el fuego. Durante este modo aparece una nueva barra de salud que solo cuando se agota se pone fin a la transformación de Wukong. Olha, tem um momento que ele se transforma em algo muito poderoso, que eu acho que é esse boss aqui. Ele se transforma nesse boss lobo, com o bastão, né, que a gente falou agora há pouco, e some a barra de vida. Caraca, mano, tipo, você fica imorrível, imbatível, intocável, até que acabe uma outra barrinha, que é a de temporização do tempo que você fica ali, né, transformado. Puta, que louco isso, velho. Una nueva barra de salud que solo cuando se agota se pone fin a la transformación de Wukong. Esto permite generar cierta estrategia y control de la batalla más allá de las curaciones o los objetos que llevemos. También hay otro añadido que nos ha gustado mucho, que es el uso de los hechizos. No vimos muchos, pero uno de ellos conseguía paralizar a los enemigos durante unos segundos para poder atacarles libremente. Según el poder del enemigo, este puede tardar más o menos en romper nuestro hechizo y, de hecho, si no estamos atentos, podemos recibir una pequeña explosión cuando lo hace. Todos los combates son exigentes y es fácil morir, pero la sensación de victoria es única. De hecho, una cosa que nos pasó es que a ratos teníamos que parar un poco de jugar porque comenzábamos a notar cierto cansancio. No del juego en sí, pero sí de estar concentrados todo el tiempo. Y es que Wukong es un juego al que vamos a tener que dedicarle mucho tiempo. Lo mejor de todo... Que delícia. É um jogo que a gente vai ter que dedicar muito tempo. Es que estamos dispuestos a ello, y que ya no queda nada para poder entrar de pleno en su espectacular mundo de fantasía. Tras todos estos años, el 20 de agosto se pone a la venta en PC y PlayStation 5, el que es uno de los juegos más prometedores del año. Cara, mais um preview só de elogio. Vamos pro preview que vazou hoje e que agora soltaram oficialmente. Bora lá. Ó, o que tinha vazado, e agora eles publicaram oficialmente, foi desse Pure Xbox, né? Um canal americano, acredito, né? E vamos dar uma olhada aqui. Ahoy folks, Craigo here for Pure Xbox. Recently, I was invited to play Game Science's upcoming action RPG, Black Myth: Wukong. I managed to get all the way to the end of a 2-hour hands-on demo with the game, so here are my thoughts. The footage you'll be watching is B-roll supplied by Game Science, so enjoy. For most, Summer Game Fest came to a close once playdays wrapped on Monday. Mano, esse macaco Game Science, batendo nesse sapo, mano, que louco. responsible for the upcoming action RPG Black Myth: Wukong, found time for Pure Xbox the following day, and we're so glad they did because the game is phenomenal. He's real! Say what you like about Summer Game Fest's opening show, but there's no denying that when the Black Myth: Wukong trailer dropped, the air left the YouTube theater and goosebumps were felt by many. So, you can only imagine the anticipation we felt whilst descending to the top floor suite of the proper hotel in downtown LA for a private 2-hour hands-on preview of the game. You see that hotel over there? That is a proper... Foi em Los Angeles que a galera testou. For those who didn't know this already, Black Myth: Wukong is inspired by the 16th century Chinese novel Journey to the West, considered one of East Asia's most popular literary works. It's not the first time the video game industry has been inspired by the shape-shifting Monkey King's son Wukong, most notably Ninja Theory's favorable 2010 Enslaved Odyssey to the West. Our preview began by panning down on an extremely detailed peach. You could even see its individual fuzzies, chilling on the forest floor. Before we knew it, the peach revealed itself to be our shifty protagonist, Wukong. It took just a few seconds to acknowledge that Black Myth: Wukong is an Unreal Engine 5 game, so for the next 1 hour and 59 minutes, we knew we'd be in for a visual feast for the eyes. Olha aí, mano. O jogo é uma provinha de... O que eles testaram, né? Na verdade, uma demo. É uma provinha de um game realmente da Unreal Engine 5, nova geração. Pra quem sempre reclama, né? Pô, essa geração não traz jogo... É, mano. Se prepara que o Wukong tá chegando pra quebrar essa nossa má experiência até então, né?
com a nova geração a geração atual de consoles, né? Que realmente são poucos os jogos que a gente vê assim de brilhar os olhos, de falar, caraca, mano, né? São poucos. Black Myth vai ser um deles. Já dá pra ver, mano. The demo tasked Wukong with scaling the Blackwind Mountain, an early chapter of the game, and is a location familiar to those who know the source material. Our experience with Souls-like games, which Black Myth Wukong isn't, but kinda is, more on this later, is that each location is a character unto itself. This is just as important, if not more so, than the charming Yao Guai that inhabit them. There were 3 locations we pilgrimaged through during our time with the game. The first was a rich greenwood where fallen leaves dance atop reclaimed temple ruins as you pummel wolf-like beasts with Wukong's trusty staff. The second housed several larger temples, swampy marshlands, and boss encounters including a massive white wolf Yao Guai with glowing red eyes, elevating the whole experience to spectacular levels. The third was the summit of Blackwind Mountain at sunset. Here we were faced with a gigantic, fire-wielding black bear. I'm not kidding when I say that my heart was pounding so hard I could feel it in my neck as the scene was set for this closing confrontation. Que da hora, mano. It's fair to say that Black Myth Wukong goes full bombast on its set-piece locations and doesn't hold back on the thrills either. Coisa linda, mano. Our main weapon throughout the game is Wukong's Longstaff, an agile and quick-hitting pole capable of swatting demons 20-odd times in a single combo. Wukong is a nimble protagonist, opting for speedy chain attacks to best his foes, and dodges to avoid enemy assaults. There is no blocking system in Black Myth. Instead, it focuses on perfectly... Ah lá, não tem bloqueio mesmo, galera. É esquiva, irmão. Dodges to evade incoming blows. Technically, you can block with LB, which orders Wukong to spin his staff, but this seemed to only deflect certain projectile attacks like arrows. If a physical blow were to head his way, he'd have to dodge, which you kind of get used to fairly quickly. We noted the perfect timing window to be rather generous, which almost balanced the limited defensive options. You can spam X for your fast-hitting combo, or hold Y for a heavy attack. These are both at the Eles cost of jogaram stamina, PC, and I galera. could say more, but you know, this is pretty straightforward stuff. Essa é a versão de PC. Things get a bit more interesting where Wukong's stances are concerned, as they alter his moveset. During our demo, we managed to sample 2 of the 3 stances on offer. We began in Smash Stance, a quick combination of moves that reward you for being aggressive by building up a focus meter to pull off heavy attacks. The second stance was made available to us once Wukong reached level 5. We'd like to think of the Pillar Stance as the antagonizing cheeky shit moveset. In Pillar Stance, Wukong sits atop his staff. If you're able to hold this position and build your focus meter, the staff gets longer and longer and longer. This goads his enemies into range before unleashing a mega ground slam assault, practically one-tapping anyone caught under his staff. Pillar was our favorite stance. We found ourselves giggling as we squared up to foes perched safely atop our 20-foot tall long staff like some sort of a movable heckling arse hat. The third moveset is Thrust Stance. It was still quite far out of reach when our time with the game came to a close, only becoming available if we hit level 20. I suppose you can blame this on how long we sat on our black iron pillar like the brave little monkey we are. Que incrível. Some final notes on combat are the spells and shape-shifting abilities on offer in Black Myth Wukong. Each offers a wide range of strategic options to control the battlefield in your favor. By progressing through the story or by beating specific enemies, Wukong can learn spells, like the aptly named Immobilize spell, which when cast consumes mana to freeze an enemy in place for a limited amount of time, opening them up for a barrage of bonks. There's no definite number of spells we're likely to see in the game yet, but there should be a fair few. Wukong, of course, is known for his shape-shifting ability. In Black Myth, he uses these transformative skills to replicate certain special enemy Yao Guai. In this demo, once we managed to best a flame-wielding daddy of a mini-boss, Wukong could adopt their physical form, weapon, and powerful attack patterns for a limited time, being able to shift into Yao Guai whenever things got spicy, or when we fancied capitalizing on an immobilized foe, varied the combat and elevated the whole experience.
Meu Deus, cara. At first glance, you'd be Eu forgiven preciso for jogar thinking isso. Black Myth Wukong is a Souls-like game. There are a lot of similarities to Dark Souls. Vanquish an enemy, gain willpower, kinda like Souls. Need to replenish your health? Drink from your gourd, kinda like flasks. You get the idea, right? Black Myth Wukong draws a lot from the genre, but in actuality is more comparable to an action RPG. Game science Embora ele pareça um Souls-like, ele tá dizendo que é mais um jogo de ação RPG, cara. opted for a more traditional skill tree, instead of tying character abilities to weapons and armor. Stances are unlocked by reaching levels and enhanced by spending earnable sparks on foundation skills or stance upgrades. Also, rather than punish the player for dying, it encourages strength and power with an awesome amount of named boss fights. Black Myth definitely feels easier than your traditional Souls-like, but strikes a solid balance between that and an action RPG. Now, there's plenty more we'd love to say about Black Myth Wukong, but considering the game is still in active development and subject to change, we'd prefer... Bom, basicamente é isso. Galera, eu mais uma vez tô super feliz. Perdoa, tá? Eu acordei faz pouco tempo, mano. Tava descansando. Enfim, o jogo está para sair, né? Daqui 2 meses, aí dia 20 de agosto, o jogo chega. A gente vai fazer live de dia inteiro, 12 horas sem parar e olha lá. E sim, galera, eu tô hypado. Deixa eu contar uma parada pra vocês. Há um burburinho, não leve isso no coração. Não faça que nem eu, levando isso pro coração e ficando hypado à toa, porque eu já tô fazendo isso. Mas a dica é não faça. Existe um burburinho na internet hoje dizendo que uma versão de demonstração do jogo vai ficar disponível essa semana. Não posso dizer se é verdade, se não tenho ideia, tá ligado? O que eu posso dizer pra vocês é que eu li isso em vários tweets hoje, né, no X, lá no Twitter, né, no X. E se for verdade, deve ser talvez essa demo que o pessoal jogou. Se for, mano, olha, eu nem sei. Olha, eu vou surtar grande, mano. Porque que nem eles falaram, eles jogaram por 2 horas e meia, 3 horas e tal. Encontraram mais de 10 bosses. Alguns difíceis pra caramba. Encontraram armadura, um monte de coisa. Então, tipo assim, é uma build enorme. Torço de todo o meu coração pra que isso seja verdade. Não levem pro coração, porque pode não passar de burburinho. Mas geralmente onde tem, né, fumaça a fogo, né? Vai que... Eu ia encerrar o vídeo, mas deixa eu só dar uma olhada, ver se no site oficial saiu alguma informação extra, tá? Um minutinho aí. Ó, galera, eu tô no site do jogo, que é lindo demais, convenhamos, né? Só pra ver se tem alguma coisa extra, mas eu acho que não, mano. Mano, que louco isso aqui. Aparentemente não teve nada de novo, não. Bom, é isso. Vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade eu vou trazendo pra vocês. Se for real mesmo esse lance de termos, né, uma build pra jogar, vocês vão estar sabendo aqui no canal em primeira mão, com certeza, pessoal. Obrigado por tudo, beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu!